This is PILMEDIA GROUP, the media whereby you get the truth and nothing but the truth. And again, you actually get informed and you get educated right from here on PILMEDIA GROUP. My name is Isaac Lenard, and as well, we are here to talk about the selling. Oh, Jesus. Well, I don't know if you're listening to me. Hebu mtu afungue kama inasikika. Kama nisaidie hiyo simu. Nione kama hii kitu iko sambamba. Some check if this thing is working. Well, yo. Great. Now it's working. Okay. This is what I was saying. I was saying that as a country, we are facing something that we call in English, or rather in Swahili. Okay, let's actually the two terms: colonialism, the modern colonialism, and again in Swahili we can call it ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo, whereby we are seeing the country being sold, and again we are not ready to talk, and we are not ready to actually talk. Now, we've been seeing people talk about, we want to private in infrastructure, or rather companies, rather the to private. We want to privatize. That's the right term. We want to privatize all our things. And now today we've seen and we have actually known the reason to why President William Ruto is actually so much forcing this thing to get out. He wants this thing to happen for him to benefit on his own. He wants to have our those actually the privatization to go through, because already it has been confirmed that he talked to Museveni, as per what he was saying today, that he talked to Museveni, and Museveni decided he was going to pay whichever amount that he wants him to pay for the pipeline company. And trust me, let us just try to be open. We want to privatize, and the privatization is to ensure that the Kenyans are the one who are investing. And the president came with this narrative that we want a normal Kenyan to invest. Are you getting it? So when he said that we want a normal Kenyan to invest on this privatization and these companies, you can invest whichever amount that you want to pay. You can invest in that company, and again you'll be actually in the front line to pay, and again you'll be getting some good cash. But today there is a confirmation that we've really seen. Kama leo umekuwa ukiangalia televisheni, we've been hosting the East African whatever meeting here in Nairobi, and again we've seen what William Samoei Ruto, the president of Kenya, has already mentioned. Now, hasa unajua wanasema kwamba unajikanga na mafuta yako mwenyewe. Na sasa as the president anajikanga na uongo wake mwenyewe. Na kwa hiyo we are now listening. Imagine Rijali alikuwa anatuambia hii taifa itauzwa kabisa. Privatization na wako wanaitaka. Neno ya Safaricom kutotaka kuuzwa, hawataki iuzwe because they know the impact and they know he's after business. Now,
let's talk about now the privatization of some companies. Now, Kenya Pipeline tukaambiwa na ikakuwa pushed alafu ikauzwa. Sio iliuzwa by the way, kama unajua. Now the one yene wanakataa isiuzwe ni Safaricom. Hizo shares za serikali zisiuzwe ni Safaricom. Reasons they well known by the way. You've already heard from the president himself akisema alikuwa anataka ndugu wake jirani Museveni invest on the pipeline stuff. Sasa niambie, is this the Kenya that we want? Is this the Kenya that we prayed for? Is this the Kenya that we really value? Is this the same Kenya that we are living in, whereby the president wants to sell his own country to another president in another country? Unajua, wacha nikwambie, the same thing that he said juzi, eti mafuta ya Kenya yako standard kiasi fulani because eti Kenya haiko kwa kiasi fulani, eti sasa sisi tunaweza uziwa mafuta kwa bei ya juu ama bei ghali. Na anajua kabisa hayo mafuta yanapitia Kenya ndio yanaenda Uganda. Kama yanapitia Kenya na yanaenda Uganda, and again sisi tuko na able, hata kama tunanaswa, but we are able to pay for the fuels in a higher price. In the same sense, he's trying to tell us that those people whom wenye mafuta yao inauzwa juu au wengine mafuta yao inauzwa chini, lakini bado anataka kuuzia president wa huko kwingine mwenye hata katiba sijui kama katiba ya huko inafanya kazi, but he still wants to convince us that whatever he wants for the Kenya is actually whatever he wants for Kenyans, it's actually for their good. There's nothing like he wants the good for the country. This is just to sell the country live. Ati akaniambia he want to invest more. Eti tulienda kuangalia watu wa kwetu hapa tukasema wewe ni kila nani hapa kwenu wene unaona hawezi invest, na Kenya has got most of the actually the tycoons wengi wako Kenya. Sasa mimi nashangaa, one of the best and the wealthiest men in Africa, they come from Kenya. So how come hawataki kuinvest kwa pipeline? It's because they know your deals. Yeah, it's true. Because now with this option ya Museveni kujaribu kupea President Ruto ile matumaini kwamba he wants now to pay any amount ile wanataka. That is what he wants. Any amount. So that he can just come in between na yeye akue kama cartel, apeane hiyo pesa akate ingine, sababu tunaelekea campaign season. Now, let me finish with this. That as a country, we need to be mature and we need to understand what we need for, especially in this season. We need good leadership. We need people who can tell us the truth. We need people who have that affection and compassion for the people of Kenya and who are ready not to sell the country. You can sell the country today, but you continue living in that same country. You'll have finished the visions for the coming generation. I remember there's a day I was hearing one of the presidential contenders in the CAM 2027, and he was saying that we are working today in this country to ensure that every Kenyan and for every generation that is to come will have to benefit and will have to be happy because of what we are yet to do. And that is the kind of leaders that we want to see. But again, with the slogan that we heard President William Ruto come in and again with his campaign kwamba mtoto wa masikini ataongoza hii Kenya, mimi nimedharauliwa, mimi nimefanya nini. That was the kind of campaign that he used to make. And again, hiyo campaign with the bottom up stuff, it worked out, watu wakamwonea huruma akachaguliwa. But now when it comes to when we want to talk about real issues, the likes of privatization of some companies, that is very wrong.
Na kama umesikia kama hiyo pipeline company itauziwa mtu ambaye ni president wa nchi nyingine, mwenye one haelewi mazingira ya Wakenya, two haelewi kile ambacho wanapitia, three haiongozi. So hata akitaka kuinyanyasa, akitaka kuongeza bei yoyote, aishi Kenya. And again utamfanyia ni because ukijaribu kuenda against the terms ni kwamba utaharibu uhusiano mwema na taifa lingine. So it's not really advisable that you want to sell a pipeline company to another statesman. Na kwanza si wa Kenya, ni huko kwingine Uganda. Museveni anunue pipeline bwe. Sasa kweli mko sawa? Mko sawa? So unaona sasa ndio unaanza kuelewa deals zao ziko namna gani, hali yao ya kufikiria iko namna gani. It's oriented all about money, 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 money. They only want money. And we are calling upon Kenyans. Ikifika 2027, mimi nakwambia ukweli. Ikifika 2027, look at someone that you can vote in that seat ambaye atakupigania na kukupigania wewe ili upate kile ambacho unahitaji kama as a Kenyan. Yani Mkenya mzalendo ambao utapiga kura, ukienda pale kupiga kura utahakikisha kwamba maisha yako haitakuwa kwamba vile ulivyokuwa. Utakuwa kwamba maisha yako yatakuwa yamebadilika by then na utakuwa umefika pale because of the change that you are ready to make in this season. The very first question nakuuliza wewe ambao unawatch hapa, wewe uko kadi? Wewe uko kadi? Kama uko kadi, you are now in that state ya kureason na sisi. And again, as we head to 2027, we want to ensure that hatutakubali nchi iuzwe. Mambo ya privatization imeanza kufanywa. Unaona kwamba last week the United Alternative Government walikuwa pale kwa courts wakipigania ili the shares za government ziuzwe kwa watu binafsi, because watu binafsi, and with the way the imagine, acha nikwambie, this the normal thing. Acha nikueleze hapa ndio uelewe kitu tunamaanisha, na kitu kidogo kinanikera. Wewe uko na kitu ambacho kinakuletea pesa kila siku, si ndio? Uko na kitu ambacho kinakuletea pesa kila siku, lakini kwa sababu ya frustration za maisha, kwa sababu maybe hali ya economy itakuwa nzuri na flow itakuwa mzuri, unataka uuze hicho kitu forever, ati kisiwahi kuwa na wewe kabisa, eti ukiuze, eti sasa kwa sababu hali haiko nzuri, eti kwa sababu nawazia watu mambo mazuri. No way. Kwa sababu one, njaa ikikuja hautakuwa na kitu kingine, utakuwa unakimbia huko kwa majirani kuomba usaidizi, of which wewe hauna njia ambayo utaweza kurestore hiyo pesa ipatikane alafu ndio upeane. So at least kwa kitu inakujanga kwa government, ikikuja kwa government inakuja tu direct, alafu inapeana assist na pengine. Watu unaelewa mpira, unaelewa hii maana ya assist, ndio hiyo usaidizi inakuja mbio na unapata na life zao zinakuwa smart. So I want to caution the Kenyans that whatever that you do here, si tunasikianga tu stories za news alafu na kata. No, be interested with those kind of news, because they are affecting our country and they are affecting you as well, because your generation and the generation to come, it's going to be affected with the same problem that we are actually trying to create today. So let us actually be responsible and call all leaders to account wherever they are doing anything, especially with the governance and again with some policies they are trying to put in place in our country. Ensure that you get this in your head, and again you get to match during that day of voting new leaders into position come next year. Ikiwa kwamba ni president atakufurahisha, timua yeye, weka mwingine. Ikiwa kwamba ni MP amefanya kitu mbaya na afanye kazi yake, timua yeye, weka mwingine. Ikiwa kwamba ni senator, timua yeye, weka mwingine, because we want good leadership. And again, besides having good leadership, we want mature leadership. Unajua kuna mambo ya kukua leader, but again kuna pia maturity in leadership. It needs someone who understands and who is compassionate. That is what we call about maturity. But kwa sababu tulichagua watu ambao they are not ready to listen to us, hata kama ni MP, implementation pale kwa government, lazima uwe kwa government ndio mambo ikuwe mzuri. By the way, ili ukue kwa government ndio tunanasiki, because tumeona finance bill ikapitishwa kwa sababu walikuwa wanataka kufurahisha prezo. Ikafika ni hiyo maneno ya Safaricom ikapitishwa mbio kwa sababu wanataka kusaidia kufurahisha prezo. Imefikia to a point whereby even this national assembly speaker anafukuza member of parliament kwa sababu ya kitu aliongea huko nje.
very very unwanted. Watu kama hawa in the coming years watakuwa wanaulizwa na ulifanya kitu gani, you see. So with all those things that are going that are actually affecting our country, itakuwa kwamba haitakuwa nzuri. So anyway, leave at that point. And again, I want to thank you for following. But again, let us stand in solidarity to march forward. And again, when it comes to 2027, let us vote actually valid and great the country Kenya. Thank you so much. This is Papa Isaac Lenard, and thank you so much for following. And let us meet tomorrow for the same content. If you wish to support this program, by the way, you can get to the description section. You can see all that you need to know. My contact, my pay bill, my till, my bank account is down there, and you can do the necessary. Otherwise, I wish you all the best, and let us meet tomorrow as we actually champion our country and the great progress of this country, Kenya. God bless you and God bless Kenya. Goodbye. My name is Isaac Lenard. Papa Isaac.